Hi everyone. He is going to take you the lead. Shashi can Okay. start introduce, later the students also introduce themselves. Okay. Excellent. Excellent. Hey, hi everyone. Good evening. Uh, yeah, as Krishna said, my name is Shashidhar. I have almost 18 plus years of experience in SAP SD, and we have been giving a training, you know, since many years. Yeah, I'm glad to meet you all today. So, yeah, this is overall like I'm currently working in a top MNC company. It's a product-based company. It's been almost 2.5 years I've been working, and overall, I know I worked in Accenture, Infosys, Satyam, Tech Mahindra companies, top MNCs. I've been working uh, as a SD consultant, and I also experience in other cross-functional modules as well. So today I'm glad to meet you all, and let's get to know each other. So who can start from here? Once the introduction completed, I can give a quick overview of SAP, what is SAP and what is SAP SD and all. Then no, we'll just quickly glance through the course content and what you're going to learn, and during the training session. Okay. So this is overall introduction about me, and I would like to also understand about the participants over here with their experience and knowledge in SAP and all. Just to have a quick 2 to 3 minutes of introduction. Who can start first? Yeah, hi. Yeah. Hi, Yeah, Satish. Satish this side. Okay, good, Satish. Yeah, Yeah, please go ahead. Good yeah, evening. this is Satish. I have 3.5 years of experience in MNC currently I'm working, Okay. but it is not in an SAP domain. I'm Hmm. currently working in some random tech which have no future in the future scope. That's why I want to skip. I want to transfer my career into SAP. So I'm exploring the chances in SAP. Excellent, excellent. Yeah, 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 definitely. Definitely, this is where actually people turn up into an SAP. Yeah, because AI impact is very minimal in SAP now. So we have a quite chances of getting jobs, with some freshers and little bit experience of 3 to 4 years we can put up. Then there are many chances of getting a job in SAP. Yeah, still in the Yeah, I think market. there is an AI called Joel in SAP also. How does it Hmm. not affect? Not affecting in the sense because the content of the course you are learning as a functional consultant. Yes, you are right. SAP Joel has come up, but it is not completely overriding the functional, capabilities and functional, resource, right? Because AI cannot understand the requirement and explain that. So only Joel can replace or mostly into the technical side and the coding side, which they can give. But SD or SCM, any functional consultant, because we have a SAP, both the technical and functional consultant we have. So SD, MM, SCM, FI, all these modules comes under the functional consultant or functional role. So where they need to understand the business requirement and trying to about the implementation guidance and all. So that cannot be understand that robots and chatbots kind of things, right? AI agents and all. So they cannot completely understand the business requirement, and they cannot enforce that what is currently going on and how we can leverage the SAP to implement and fulfill the business requirement, right? So that cannot be possible with the AI agents, AI and all. So coding can be definitely done by agents in the back end with Anthropic or what you can call the Joel technology, Joel and all. But functional knowledge cannot replace any agents mostly down the line. But yes, in maybe in another five more than 10 years or something, there may be chances if you can expect uh, AI can come up and do that, but not right now. In the next 5 to 10 years, no need to bother about functional replacement with the AI technology. Okay, that I can assure. Yeah, okay. Yeah, yeah, yeah. Next, who is? Hi sir. Go ahead. Yeah, hi. Hi Hi, sir. My name is Saraj. Sai Raju. Mm-hmm. I am from Siddipet. Okay. Sir, my completed graduation 2018. Currently, I am working in ICMR, NIPCR, Central Government Organization as a contract employee, data entry operator. Uh, Currently, I have experience in 4 years plus. So I have no growth. I wanted to change
my career next stage. Into information technology side. Okay, so you're currently working in a government sector where you don't foresee any growth and high Yes. packages or salary. Yeah, obviously, Currently definitely. working in purchase department, sir. Purchasing department. Okay, so you My have got a team purchasing experience and all. Okay, uh, nice. Do you have experience in SAP screens and knowledge prior to that, Sai? no, sir. Only I have experience in gem and offline procurement process. Okay, okay, okay. Makes sense. Makes sense. Yeah, nice. Yes, Good. sir. So, what did you complete? Have you completed BTech or something? Become What's your computer BCom computers you have completed? When did you pass out? 2018. 2018 you have passed out. Oh, it's been a long Mm. time. Okay. Yeah, definitely. So we can put up some experience and then, okay, you can first try as a fresher, but you can also put up some experience and accordingly you can gain some knowledge in SAP SD consultant. Then you'll be able Yes. to, get the jobs. Okay, in the Okay. market. We have openings, no need to worry about that. Okay, good. Welcome. Sure. Yeah. So who else next? Yeah, anyone can talk about. Just a quick introduction about your name and what you're doing and how you come to know about SAP and what are your expectations, during this training, what you want to learn and how you want to pursue your career for future, development and all. Like what Cyrus said, that, he doesn't see any growth in the job currently he's working, so he's expecting more growth, more salary, more, kind of opportunities coming up. So IT industry is where you can see a lot of opportunities and growth. So it's a good step, taken forward like that. Okay, anything quick, 2 to 3 minutes of introduction. Just want to know about overall team's experience over here. Okay, so that I can understand how we can get into that. If anyone knows about the SAP already trained or learned, or it is the first time they are learning. Okay, most of the things, the two introductions I Ishwan, have. can you Yeah, talk to yeah, Ishwan and please we go are ahead. only you two are Anyone, remaining? Ishwant, go ahead, please. Fine, if you are not interested to talk also, we are okay. That's fine. Yeah, no problem. You are feeling shy because as long as you talk, right? It's simple. I can say that, SAP SD is a functional consultant experience, right? So functional consultant need to talk more, need to communicate more, need to understand more about that, so that, it is where actually our job, stability will be there. Okay, we are not like a back-end coding people. Okay, no problem, no problem. Ashwant said he can, no problem, Ashwant. Doesn't matter. So if anyone can talk, they can always talk. We are, okay, he can talk. So no problem. If anyone, okay. So no worries. So this is how, like, as a functional consultant, so SAP SD. So what do you mean by SAP? Okay. Just want to understand, like, SAP is a kind of a ERP platform, right? As you may know or may not know, but SAP is what you can say as a ERP software, one of the ERP softwares in the market, where it has got almost 60 to 70% of global MNC companies has been implemented and currently running on SAP. Okay. So ERP is what? What is ERP? ERP is nothing but enterprise resource planning, where any small organization, enterprises who has ability of productions, materials, or selling of materials, procurement of materials, anything they have, wherever we have a sales, you know, procurement, manufacturing, or purchasing from third party, whoever is like, any of the small party which we want to sell it, we have they can implement a SAP, okay, in a large scale or medium scale or small scale industry, wherever they can go ahead and implement a SAP, where they have a minimal of sales, okay, revenue. So they can implement a SAP. Okay. So what about SAP? Because SAP, we have a n number of ERP platforms or ERP softwares in the industry. But SAP, why it has got emerged and top #1 in the global, why most of the almost 70% of companies are implementing SAP, it has got a lot of advantages, integration. Okay. So other than SAP, what are the other ERPs of softwares we have in the market is called Oracle. Okay.
Oracle also, they have Oracle Fusion is called, where it is also one of the ERP systems, ERP software in the industry. And also Microsoft Dynamics is also one of the ERP softwares in the industry. Okay, so they are currently learning. But more few companies are still, implementing or using this Microsoft Dynamics or Oracle Fusion kind of a software. But however, SAP has got a lot of advantages over here. Okay, so no, it is now emerging because of the integration scope, and has got a lot of R&D research and development they have been doing. So, and it has got a lot of flexibility coming up with different versions. Okay, so that is how large number of top level 5 companies, what you can say. Okay, level 5 companies all are having a SAP as their implementation partner for the ERP business. Okay, like that. So let me quickly share my screen and show you kind of a overview and how the SAP has emerged, when it got emerged. Okay, and that. Okay, hide it 1 second. Let me hide the floating, and then I'll get into the course content, what you are going to learn, and how much duration of the course and all I can explain you. Okay, so at a quick introduction, I just want to give an overview of SAP and what are the different modules in SAP. Okay, what is the advantage of SAP SD? Now, if you learn what do you mean by functional consulting, what do you mean by technical consulting, all that you can have a quick glance through today. Okay, so as you look into here, what is ERP? ERP is nothing but enterprise resource planning. We have a different organizations, and also what is the benefit of ERP? ERP is efficiency, because whenever you implement ERP, we'll know that the process. Because if you talk about like any huge companies like Adani, Reliance, Tata Enterprises, or we can say for example DMart, or any of that FMC's companies and all, so they have n number of products for selling, right? So they should know that how many products are available for sales, what is the inventory, what is the customer level of capacity, what how they are going to purchase from us, what is the minimum level of purchase per annum. So you all know to that. You can streamline the process, lesser than manual errors. Okay. So if you if you configure this software, it will give a lot of advantages of streamlining and automate the process of creation of orders, delivery, and invoice, so that minimal manual efficiency will be there, so that errors can be reduced. And also data driven. So once you implement and have a master data available, that you can learn about down the line, what is about master data we call about real time analytics, what is the forecasting. So you should know, right, how much quantity is available for sale, and how much quantity you need to procure for any special events and all. So that can be, system can give a forecasting as well. Forecasting that much future, like, in November, December, how much quantity we need to procure based on the previous year's sales and revenue. Okay, that's what collaboration, different between two different, modules, multiple modules, collaboration, integrations, it will be available to you, so that collaborations will be there effectively, which you can leverage and standardize the process. Scalability, a large number of huge number of volume of material stocks, we can manage it in a span of time, and we can sell to the customer effectively and efficiently. Okay, that is what, see, whenever the customer places an order, ERP automatically update the sales order, inventory, production accounts, and all. See, this can, so based on the ERP, you no need to involve any manual process. Okay, and try to enter the manual order, try to create a delivery document, or paperwork and all, right? So this will be drastically reduced when you implement a ERP. These are kind of advantages of ERP when you implement for a company's large number of companies, right? So master data also can be once you develop, or once you create a master data, you can reuse multiple times. Okay, same master data, same customer you can use, same material you can use to deliver or sell to the customer. Okay, like that. So the role of SAP in ERP. See, I said that ERP software, we have a n number of softwares in ERP, majorly Oracle, Microsoft Dynamics, and SAP. SAP is predominantly dominating, in the market. What is SAP? What is the SAP full form? What you call by SAP? SAP is nothing but systems, applications, and products in data processing. Full form of SAP is systems, applications, and products in data processing. It's a global leader in ERP, as I told you. So it has got large number of level 5 companies. Okay, 500 Fortune 500 companies, LLM. Okay, all this kind of it has been implemented. And
the small introduction about when it got found, how it got emerged in the market, how it has got number one placed in the market. Also, we can see about that. In SAP is founded in 1972 in Waldorf, Germany company. Okay, it's a German company. What you call it was found in Waldorf location, just like it's a kind of a city in Germany. It was there. So headquarters is currently in Waldorf, Germany. Okay, it is expanded. See, we have got 120 offices across 50 different countries. And also in India, we have a SAP labs in Bangalore. Okay. We have a SAP office also in India, located in Bangalore. Okay. Registered as SAP labs, like that. So evolution of SAP in industry, how it got started, when the product development has come up and all, what is that, all this 1990s is 1992, it has come up with R3 structure. What do you mean by R3? Three-tier structure, what you call. So nothing but the present, see, three-tier structure, three-tier architecture in SAP, what you call been called a earlier generation of SAP ERP system built on three-tier architecture. What do you mean by three-tier architecture? Nothing but a presentation layer, application layer, and database layer. Okay, so kind of like presentation layer is nothing but what I am showing you, what I am presenting you. Okay, it's a screen. Okay, the user interfaces and all. And application layer is nothing but where the data stores, where the stores based on the input you give from the database layer. Okay, or application layer, the data will retrieve from the database and show into our in front of our system. So nothing but it's the brain of the system, process business rules and transaction, like what you want, what I want. I want to create a sales order. So it will understand that, hey, this guy is asking to create a sales order at front end, giving a command, or asking me to create a sales order. So the application layer will understand that logic and try to get the database based on what inputs parameters the consultant is giving, or users are giving. Based on that, it will retrieve the data from the database layer and process the data and show it in your application layer or presentation layer. Okay, from the application layer to presentation layer. Okay, nothing but application layer is called as a brain, and database layer is called the data where it all stores transaction data, master data, all whatever the data we key in, or we implement, or we configure, will get stored in the database layer. All the database stored in the database. Okay, like that. And later, it has come up with a number of versions, development, enhancements, and all. Now currently most of the companies are using ECC 6.0 version before migrating to a S4 HANA. Okay, so ECC 6.0 version has got used a number of years, around at 20-25 years. ECC 6.0 version has been using by a lot of companies. Now they are gradually migrating to SAP S4 HANA. Okay, like that. So currently, like almost 30 to 40% still companies, they are still using a ECC 6.0 version, but they are planning to migrate to down the line S4 HANA. So it is also going to be advantages for the new consultants which are going to pursue their career in SAP. So it is also one of the opportunities. So because now SAP is demanding everyone to migrate to S4 HANA. So if you understand the S4 HANA from a SAP SD point of view, order to cash sales point of view, so it is going to be advantageous. The market required a large number of consultants when companies are migrating to S4 HANA. Okay, so we may require the double employees. Okay, when SAP is actually demanding, or SAP is making mandatory for every companies who are currently using EC 6.0 to migrate S4 HANA, because it is going to stop the support by 2030. So it is clearly called out. SAP ఏం చేసిందంటే, so if I can tell you in Telugu is also okay, so that it will be good advantages for you. Like, is it okay if I speak in Telugu? Yes, sir. My background also Telugu medium. Okay, no problem. See, because my concern is everyone, right? If any non-Telugu person is there, so it may be difficult to understand them. So that's the reason I am speaking in English, but I can club both English and Telugu if everyone is okay. Okay, no problem. See, that is what I'm trying to understand. So if everyone, all participants or audience are from Telugu background, then definitely I can mix up Telugu and English. No problem. Never mind. I'm happy to give, because ఏంటంటే మనకు అర్థం కావాలి ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్. సో
If you want to understand, then definitely you will able to digest the situation then. So SAP ఏం చేస్తుందంటే డిమాండ్ చేస్తుంది బై 2030 ఆల్ ద కంపెనీ షుడ్ మైగ్రేట్ టు S/4HANA అనేది మ్యాండేట్ చేస్తుంది. దానివల్ల ఏమవుతుందంటే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు స్టాప్ ఎనీ సపోర్ట్ ఫర్ ECC 6.1 అనమాట. సో మైగ్రేట్ చేయాలనుకుంటే వీ రిక్వైర్డ్ నెంబర్ ఆఫ్ కన్సల్టెంట్స్ ఎక్కువ కావాలి. S/4HANAలో మైగ్రేషన్ అయ్యేటప్పుడు బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ అవన్నీ కూడా మీరు అవేర్ ఉంటే దెన్ ఇట్ విల్ బి ఈజీ ఫర్ అస్ టు గెట్ ద జాబ్. సో ఇలాంటి ఆపర్చునిటీస్ కూడా మార్కెట్లో కరెంట్ ఉంది SAP ఫంక్షనల్ మాడ్యూల్స్కి. ఇవన్నీ కూడా AI కెనాట్ రీప్లేస్. AI అనేది అంత త్వరగా ఫంక్షనల్ రిక్వైర్మెంట్ని ఫంక్షనల్ కన్సల్టెంట్ని SAP ఎస్పెషల్లీ రీప్లేస్ చేయలేదు. కోడింగ్ ఆంథ్రోపిక్ కానీ లేకపోతే జోల్ కానీ ఏదన్నా కానీ మనం యూఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ దట్ విల్ మోస్ట్లీ రీప్లేస్ ది కోడింగ్ పార్ట్ అనమాట. కోడింగ్ కెన్ బి ఆటోమేటెడ్ డన్. మనం ఏదైనా కమాండ్ ఇచ్చినప్పుడు మనకు రిక్వైర్మెంట్ ఇచ్చినప్పుడు బేస్డ్ ఆన్ ద రిక్వైర్మెంట్ మన ఫంక్షనల్ స్పెక్ కానీ టెక్నికల్ స్పెక్స్ తీసుకొని దాన్ని కోడింగ్ చేయాలంటే మేబీ కోడర్స్ అంటే టెక్నికల్ కన్సల్టెంట్కి కొంచెం ఇబ్బంది ఉండొచ్చు డౌన్ ద లైన్ కానీ, బట్ ఫంక్షనల్ కన్సల్టెంట్ జాబ్ విల్ బి సేఫ్ ఫర్ సర్టన్ టైమ్. ఓకే, నో వరీస్. సర్టన్ రికరింగ్ ప్రాసెస్, ఆటోమేటిక్ ప్రాసెస్, కొన్ని మల్టిపుల్ రిపీటెడ్ ప్రాసెస్ ఉంటాయి చూసావా. రిపీటేటివ్ ప్రాసెస్లో మనకు AI కానీ ఆటోమేషన్ కానీ ఉపయోగపడుతుంది. సో దట్ అప్పుడు మనకు నో ప్రాబ్లం. అలాంటి సిచ్యువేషన్స్లో మనకు కొంచెం ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది కానీ, బట్ యాజ్ ఎ ఫంక్షనల్ కన్సల్టెంట్ కోర్ డోంట్ వరీ, దెర్ ఈస్ నో ఇంపాక్ట్ ఆన్ AI డౌన్ ద లైన్. ఓకే, I can assure that next 5 to 10 years there won't be any issue for a consultant. Okay, then down the line based on the requirement మనం ఇంప్రూవ్ అవుతుండాలి, నాలెడ్జ్ గెయిన్ చేస్తుండాలి. సి ఎనీథింగ్ వీ హ్యావ్ టు కంటిన్యూస్లీ లెర్న్ అనమాట. కంటిన్యూగా లెర్న్ చేసుకుంటూ నేర్చుకుంటుంటే మార్కెట్ ట్రెండ్ తగ్గట్టుగా మనం మార్కెట్లో స్టేబుల్గా ఉంటాము. ఓకేనా, ఇప్పుడు ECC 6.0 వచ్చింది, ఇప్పుడు S/4HANA ఉంది, S/4HANAలో కొన్ని కాన్సెప్ట్స్ నేర్చుకుంటాము, దాని నుండి బిల్డప్ చేసుకుంటాం అట్లా అనమాట. ఓకే, అది. సో డిఫరెంట్ మాడ్యూల్స్ ఉంటాయి. వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ECC 6.0 S/4HANA డిఫరెన్స్ తెలుసుకుందాం మనము. తెలుసుకుంటే ఏంటంటే చెప్పారు కదా, ECC 6.0 అనేది కరెంట్లీ డేటాబేస్ అనేది థర్డ్ పార్టీ డేటాబేస్ వాడుతుంది, ఆరాకిల్ కానీ IBI కానీ MS SQL కానీ. బట్ S/4HANA రన్స్ ఆన్ SAP ఓన్ డేటాబేస్, అది కూడా HANA డేటాబేస్ అనమాట. అది దానివల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఫాస్ట్ రిట్రీవల్ ఆఫ్ డేటా ఉంటుంది, అనలిటికల్ రిపోర్ట్స్ ఫాస్ట్గా వస్తాయి, రియల్ టైం డేటా ఫాస్ట్గా వస్తుంది. ఎందుకంటే ఓన్ డేటాబేస్ ఉంటుంది కాబట్టి డేటా కూడా స్టోర్ అయ్యేది కూడా ప్రాపర్గా ఉంటుంది కాబట్టి రిట్రీవల్ రియల్ టైం డేటా క్లియర్గా ఉంటుంది అనమాట. సో చెప్పాను కదా బై 2027 అని ఉంది కానీ, బట్ ఇట్ హ్యాస్ ఎక్స్టెండెడ్ బై 2030. సో 2030 కల్లా ఆల్ కంపెనీస్ హ్యావ్ టు మూవ్ ఆన్ S/4HANA అని చెప్పింది అనమాట, బై అంటిల్ 2030 or more than that. Okay, here is refined companies including extra. Okay, so this is all about high level SAP core functionality and all, HANA database, data models, master data ఏంటి అసలు ఎలా క్రియేట్ అవుతుంది అవన్నీ కూడా మనం వీఆర్ గోయింగ్ టు లెర్న్. ఫియర్ అప్లికేషన్స్ అన్ని ఉంటాయి. ఓకే, అది కూడా S/4HANAలో వాట్ ఈస్ దట్, హౌ యూఆర్ గోయింగ్ టు లెర్న్ హైలైట్ చేస్తాను ఇక్కడ. సో ఇఫ్ వాంట్ ఐ కెన్ షేర్ దట్ డేటా యాజ్ వెల్. ఓకే, మోర్ ఓవర్ ఇది మనం నేర్చుకుందాము. ఇంకా టాప్ ఆఫ్ దట్ ఏంటంటే నేను ఐ కెన్ షో యూ ద కోర్స్ కంటెంట్, వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు లెర్న్. అది కదా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఈ ట్రైనింగ్లో మనం వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు లెర్న్. ఓకే, and what is the advantage of learning this and how you are going to gain our advantages from this training session ante meeku course content course review I can quickly tell you that. So like 1.5 month training untundi. Okay, so you will be from beginner nundi intermediate nundi advanced level lo concepts untayi anni kuda I will explain you. Okay, starting from beginner to intermediate ante konja experience tarvata advanced level lo meeru develop avutaru anamata. Okay na. ఓకే, బిగినర్ లెవెల్లో అంటే మాస్టర్ డేటా ఇంట్రొడక్షన్, ERP ఓవర్వ్యూ, అది మళ్ళీ నీకు అంత డాక్యుమెంట్ కూడా మళ్ళీ ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్, ఫీచర్ ఆఫ్ S/4HANA ఏంటి, ఏమిటి, అసలు ఆర్డర్ టు క్యాష్లో ఏముంటాయి, ఆర్డర్ టు క్యాష్ మనం యాజ్ అ కన్సల్టెంట్ వాట్ ఈస్ అవర్ రోల్, అవన్నీ కూడా వాట్ ఈస్ అంటే డిఫరెంట్ ప్రాజెక్ట్స్ ఏంటి, మల్టిపుల్ ప్రాజెక్ట్స్, రోల్ అవుట్స్ ఉంటాయి, ఇంప్లిమెంటేషన్ ప్రాజెక్ట్స్ ఉంటాయి, సపోర్ట్ ప్రాజెక్ట్స్ ఉంటాయి, AMS ప్రాజెక్ట్స్ ఉంటాయి, అలాంటి ప్రాజెక్ట్స్ ఎలా ఉన్నాయి మార్కెట్లో. ఓకే, అలాంటి కొంత తర్వాత ఇంట్రొడక్షన్ ఆఫ్ ఎంటర్ప్రైజ్ స్ట్రక్చర్ అంటాము, అంటే ఎట్లా కాన్ఫిగరేషన్ పార్ట్ మనం నేర్చుకుంటాం అనమాట. అలాంటి మాస్టర్ డేటా చెప్పాను కదా, మాస్టర్ డేటా అనేది కూడా ఇంపార్టెంట్ అనేది. ఏ మాస్టర్ డేటా అంటే నథింగ్ బట్ కస్టమర్. మనం ఏదైనా సేల్ చేయాలంటే కస్టమర్ కావాలి కదా, సో కస్టమర్ క్రియేట్ చేయడం, మెటీరియల్ కావాలి కదా, మెటీరియల్ మాస్టర్ క్రియేట్ చేయడం, కండిషన్ రికార్డ్స్, ప్రైజింగ్ కావాలి కదా, ఆ మెటీరియల్కి ఎంత ప్రైస్ అమ్మాలి మనము, ఎంత డిస్కౌంట్ ఇవ్వాలి, ఎంత ఫ్రైట్ ఛార్జెస్ ఉంటాయి, ఎంత ట్యాక్స్ పడుతుంది, ఇవన్నీ కూడా ప్రైస్లో వస్తాయి అనమాట. సో ఇవన్నీ కూడా నెంబర్ రేంజెస్ మాస్టర్ డేటా ఇట్లా. నెక్స్ట్ అంత మాస్టర్ డేటా రెడీ అయిన తర్వాత సేల్స్ ఆర్డర్ క్రియేషన్. సేల్స్ ఆర్డర్ క్రియేషన్లో ఎన్ని రకాల సేల్స్ ఆర్డర్స్ ఉంటాయి,
what are the advantage of sales order, how you can create a sales order, what are the transactions before sales order creation, ఏ రకమైన సెటప్ చేయాలి సిస్టంలో, కాన్ఫిగరేషన్ ఎట్లా చేయాలి, ఆ కాన్ఫిగరేషన్ చేసినప్పుడు మనకు నచ్చిన సేల్స్ ఏరియా, మనకు యూజ్ కస్టమర్ మాస్టర్ని క్రియేట్ చేసేటప్పుడు అవన్నీ ఎలా డిటర్మిన్ అవుతాయి, మిగతా పారామీటర్స్ అవన్నీ కూడా మీకు అన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ట్రైనింగ్లో. ఓకే, ప్రైసింగ్ రిలేటెడ్, ఓకే, ప్రాక్టీస్ అన్ని కూడా. ఇంకా నెక్స్ట్ ఒక ఆర్డర్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత, ఒక ఆర్డర్ వచ్చిన తర్వాత దాన్ని డెలివరీ చేయాలి, గూడ్స్ డెలివరీ చేయాలి కదా. సో డెలివరీ డాక్యుమెంట్ క్రియేషన్, డెలివరీ డాక్యుమెంట్ ఎట్లా క్రియేట్ అవుద్ది, కాపీ కంట్రోల్స్ ఏంటి, తర్వాత ఇన్వాయిస్ క్రియేట్ చేయడం ఏంటి. ఒక ఆర్డర్ టు కన్సల్టెంట్, ఒక ఎస్డి కన్సల్టెంట్ ఒక రెస్పాన్సిబిలిటీ కోర్ ఏంటంటే ఆర్డర్ క్రియేట్ చేయడము, డెలివరీ క్రియేట్ చేయడము, ఇన్వాయిస్ క్రియేట్ చేయడం. అంటే ఆర్డర్ టు ఇన్వాయిస్, ఓటీసీ అంటే ఆర్డర్ టు క్యాష్, అంటే ఆర్డర్ తీసుకున్నప్పటి నుండి క్యాష్ జనరేట్ చేసేంత వరకు రెస్పాన్సిబిలిటీ అనమాట. ఓకే, ఆర్డర్, డెలివరీ అండ్ ఇన్వాయిస్ క్రియేషన్ 3 స్టెప్స్ ఉంటాయి. ఒక్కొక్క ఆర్డర్లో మళ్ళీ ఎన్ని స్క్రీన్స్ ఉంటాయి, అవన్నీ కూడా వీఆర్ గోయింగ్ టు లెర్న్ ఇన్ దట్. ఓకే, అంతే కదా. ఒక ఎస్డి కన్సల్టెంట్గా ఒక ట్రైనర్ మనం ఏం చేస్తామంటే ఆర్డర్ నుండి ఇన్వాయిస్ వరకు రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంటుంది అనమాట. సో మన డెలివరీ క్రియేషన్ ఏంటి, పికింగ్ ఎట్లా చేస్తాం, ప్యాకింగ్, షిప్పింగ్ పాయింట్, రూట్ డిటర్మినేషన్, మనకి ఎట్లా రూట్స్ అవన్నీ కూడా వీఆర్ గోయింగ్ టు లెర్న్. బిల్డింగ్ డాక్యుమెంట్, బిల్డింగ్ ఫండమెంటల్స్ ఎట్లా ఉంటాయి, ఏ రకమైన బిల్డింగ్ డాక్యుమెంట్స్ ఉంటాయి, క్రెడిట్ టు డెబిట్ మెమో ఎప్పుడు క్రియేట్ చేస్తాం. క్రెడిట్ అంటే తెలిసిందే కదా, ఏదైనా రిటర్న్ ఇచ్చినా కానీ, ఏదైనా కంపెనీ కస్టమర్కి బాకీ ఉన్నప్పుడు క్రెడిట్ చేస్తాము, అదే కస్టమర్ కంపెనీకి బాకీ ఉంటే డెబిట్ మెమో క్రియేట్ చేస్తాము, అలాంటివి అనమాట. ఎఫ్ఐ ఇంటిగ్రేషన్ అంటే అకౌంటింగ్ డాక్యుమెంట్, రెవెన్యూ అకౌంట్ డిటర్మినేషన్ లాంటివన్నీ కూడా ఎఫ్ఐ ఇంటిగ్రేషన్ గురించి డిస్కస్ చేస్తాము. అట్లా ఇంటర్మీడియట్ లెవెల్లో గెయిన్ స్ట్రాంగ్ కాన్ఫిగరేషన్ అండ్ బిజినెస్ నాలెడ్జ్ ఉంటుంది. సేల్స్ డాక్యుమెంట్స్ చూసారా, కాపీ కంట్రోల్స్ గురించి, టెక్స్ట్ డిటర్మినేషన్, అవుట్పుట్ డిటర్మినేషన్ అని. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద కాన్సెప్ట్స్ విచ్ ఆర్ గోయింగ్ టు లెర్న్ అనమాట. మనం ఇలాంటివన్నీ కూడా మనం నేర్చుకుంటాం. ఇవి SAP SDలో మెయిన్గా ఉంటాయి. మీకు ఒక్కసారి అంటే అర్థం కాకపోవచ్చు ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం వెన్ యూఆర్ లిజనింగ్, బట్ కొన్ని కాన్సెప్ట్స్ అనేవి స్టెప్ బై స్టెప్ నేర్చుకుంటుంటే మీకు ఈజీ అవుతుంది. ఇవన్నీ కూడా మనకు కాన్సెప్ట్స్ అనమాట SAP SDలో. అది సో కాపీ కంట్రోల్స్ అని, ఇవన్నీ కూడా అడ్వాన్స్ ప్రైజింగ్ లెవెల్లో మనం ప్రైస్ డిటర్మినేషన్ ఎట్లా చేస్తాము, డిఫరెంట్ లెవెల్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్స్ అండ్ ప్రైజింగ్. ఓకే, ఇవన్నీ కూడా మనము వీఆర్ గోయింగ్ టు లెర్న్. అడ్వాన్స్ క్రెడిట్ మేనేజ్మెంట్, అడ్వాన్స్ ఫీచర్స్, మనకు ఇంటిగ్రేషన్ మాడ్యూల్స్ విత్ డిఫరెంట్ మాడ్యూల్స్. అంటే నేను SAPలో చెప్పాను కదా, SAPలో SD ఒకటే కాదు, డిఫరెంట్ మాడ్యూల్స్ ఉంటాయి SAP SDలో. ఓకే, వీ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ అదర్ ఇంటిగ్రేషన్ మాడ్యూల్స్ అలాంగ్ విత్ ద SAP SD. ఓకే, ఏంటివి ఇక్కడ చూపించాను కదా, చూసారు ఇక్కడ, EC is built from different modules that can be implemented as per the business. Functional consultant, financial accounting, controlling, material management consultants, SD consultant, PP production planning consultant, ఓకే, EWM కన్సల్టెంట్, WM కన్సల్టెంట్, వేర్ హౌస్ మేనేజ్మెంట్, క్వాలిటీ మేనేజ్మెంట్, ఇవన్నీ కూడా డిఫరెంట్ కన్సల్టెంట్స్, దే హ్యావ్ దేర్ ఓన్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. సో ఇవన్నీ కూడా మనం ఇంటిగ్రేట్ అయ్యి, కొలాబరేట్ అయ్యి మనము SAP ఫంక్షన్ మాడ్యూల్ SAPని బిల్డప్ చేస్తాం. SAP ERPని బిల్డప్ చేసి ఒకరినొకరు కోఆర్డినేట్ చేసుకుంటా. నేను ఆర్డర్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు నాకు మెటీరియల్ క్రియేట్ కావాలంటే MM కన్సల్టెంట్ మెటీరియల్ క్రియేట్ చేస్తాడు, ఆ మెటీరియల్ ఐ విల్ యూజ్ దాట్. ప్రొడక్షన్ అంటే నాకు ఫ్యూచర్లో ఫోర్కాస్టింగ్ రిక్వైర్మెంట్ కావాలి, ఫ్యూచర్ నాకు నవంబర్లో కస్టమర్స్ ఉన్నారు, ఒక 100 క్వాంటిటీ ఆర్డర్ చేయాలంటే ప్రొడక్షన్ ప్లానింగ్ వరకు నేను అడ్వాన్స్కి ఇవ్వాలన్నమాట. నవంబర్లో నాకు లైక్ జూన్ జూలై ఆగస్ట్లో నాకు ఇంత 1000 క్వాంటిటీ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్స్ ఇవి కావాలంటే నేను ఐ హ్యావ్ టు గివ్ అ ప్రొడక్షన్ ప్లానింగ్ అనమాట టు ద ప్రొడక్షన్ కన్సల్టెంట్. వాడు అక్కడ ప్రొక్యూర్మెంట్ అవన్నీ చేసుకొని మనకు ఫైనిష్ ప్రోడక్ట్ ప్రొక్యూర్ చేస్తాడు, దాన్ని మనం సేల్ చేస్తాము. అట్లా HCM అంటే హ్యూమన్ క్యాపిటల్, ఇవన్నీ కూడా మళ్ళీ ఎట్లా కస్టమర్, అవన్నీ కూడా డిఫరెంట్ మాడ్యూల్స్ ఉంటాయి. ఏ కంపెనీలో హ్యూమన్ క్యాపిటల్స్ కూడా ఉంటారు కదా, దాన్ని. వేర్ హౌస్ మేనేజ్మెంట్ అంటే స్టాక్ ఎక్కడ ప్రొడ్యూస్ చేస్తాం, అంటే ఒకసారి స్టాక్ ప్రొడ్యూస్ చేసిన తర్వాత ఎక్కడ ఇన్వెంటరీ చేస్తాం, వేర్ హౌస్లో, ప్లాంట్లో, ఏ లొకేషన్లో ఇన్వెంట్ చేస్తాం, షిప్పింగ్ పాయింట్ అంటాము, స్టోరేజ్ లొకేషన్ అంటాము, ఇవన్నీ కూడా వేర్ హౌస్ మేనేజ్మెంట్కి వస్తాయి. సో ఇవన్నీ కూడా మన కోఆర్డినేషన్ అవసరం అనమాట. అట్లా ఇవన్నీ కూడా ఒకరినొకరు ఇంటిగ్రేట్ అయిపోయి, ఆ ఇంటిగ్రేషన్ కూడా ఎక్కడ జరుగుతుంది, ఏ పాయింట్లో మనం వేరే మాడ్యూల్తో ఇంటిగ్రేట్ అవుతాము అన్నది కూడా వీఆర్ గోయింగ్ టు లెర్న్. ఓకే, అదనమాట. SD అనలిటిక్స్, రిపోర్ట్స్, ఈ సంవత్సరం ఎంత సేల్ అయింది, ఈ నెల ఎన్ని సేల్స్ ఆర్డర్స్ క్రియేట్ చేసాము, ఎంత అమౌంట్ వచ్చింది, ఎంత రావాల్సి ఉంది. ఓకే, ఇవన్నీ కూడా రిపోర్ట్స్ అనమాట, అనలిటికల్ రిపోర్ట్ జనరేట్ చేస్తాము. హౌ మచ్ సేల్స్ వీ హ్యావ్ డన్, హౌ మచ్ రెవెన్యూ వీ హ్యావ్ జనరేటెడ్ ఫర్ దిస్ మంత్, వాట్ ఈస్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్స్ వీ హ్యావ్ సేల్డ్, ఏ ప్రోడక్ట్ ఎంత సేల్ చేసాము, ఆ రిపోర్ట్స్ కూడా మనం జనరేట్ చేయొచ్చు అనమాట. సో దిస్ ఇస్ అడ్వాంటేజ్.
ఓకే, అప్పుడు మనకి ఏం తెలుస్తుంది అంటే ఓకే హే ఈ నెలలో ఇంత ప్రోడక్ట్స్ సేల్ అయ్యాయి కాబట్టి మనకు నెక్స్ట్ ఇయర్ కూడా మనం ఏదైనా తక్కువ ఎక్కువ ఉంటే కూడా మనం ప్రోడక్ట్స్ రెడీ చేసుకోవాలి బై ద టైం. ఇక్కడ ఈ మంత్ సేల్ ఎక్కువ జరుగుతుంది, ఈ మంత్ సేల్ తక్కువగా ఉంది. సో దాన్ని బట్టి ఏంటంటే మనం ప్రొడక్షన్ కూడా తక్కువ చేయొచ్చు, ఆ మంత్లో ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు ఎక్కువ చేస్తాం అనమాట. సో ఒక 2-3 ఇయర్స్ ఫోర్కాస్టింగ్, 2-3 ఇయర్స్ ఒక అనలిటికల్ డేటా రిపోర్ట్ తీసుకొని దాని ప్రకారం మనం ఫ్యూచర్లో ఏ నెల ఎంత ప్రొడ్యూస్ చేయాలి, ఏ నెల తక్కువ ప్రొడ్యూస్ చేయాలి, ఏ నెల ఎక్కువ ప్రొడ్యూస్ చేయాలనేది కూడా మనం రిపోర్ట్ చేసి ఎంబెడెడ్ సిస్టమ్ నుండి మనము జనరేట్ చేస్తాం అనమాట. అలాంటి రిపోర్ట్స్ కూడా మనం వీఆర్ గోయింగ్ టు లెర్న్. ఓకే, ఆల్ దీస్ థింగ్స్. కొంచెం టెక్నికల్ మాడ్యూల్స్, టెక్నికల్ కాన్సెప్ట్స్ కూడా మనం నేర్చుకుంటాము. ఫ్యూచర్లో మనం ఏదైనా రిక్వైర్మెంట్ ఇవ్వాలన్నా మనకు ఆ కాన్సెప్ట్స్ ఐడియా రావాలి కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా వీఆర్ గోయింగ్ టు లెర్న్. ఏఎల్వి రిపోర్ట్స్ అంటే, మాడ్యులర్ ఏంటి, స్క్రిప్ట్స్ అంటే ఎట్లా, ఎస్ఏపీ స్క్రిప్ట్స్, స్మార్ట్ ఫంక్షన్ మాడ్యూల్స్ అని కూడా టెక్నికల్గా కొంచెం నేర్చుకుంటాము. స్మార్ట్ ఫార్మ్స్, అవుట్పుట్ డిటర్మినేషన్ అన్నాం కదా, అవుట్పుట్ అన్నప్పుడు మనము స్మార్ట్ ఫార్మ్స్ అని ఒక ఫార్మ్స్ ఉంటాయి అనమాట. ఆ ఫార్మ్స్లో మనకు తగ్గట్టుగా డేటా, అడ్రస్ డీటెయిల్స్ కానీ అవన్నీ ప్రింట్అవుట్లో రావాలంటే మనం ఫంక్షన్ మాడ్యూల్స్ యూస్ చేస్తాము, స్క్రిప్ట్స్ యూస్ చేస్తాము ఇప్పుడు. ఓకే, అలాంటివి మనం నేర్చుకుంటాము. ఓకే, సో ఇవన్నీ కూడా కొంచెం టెక్నికల్గా ఉంటాయి. ఓకే, ఇవన్నీ కూడా వీఆర్ గోయింగ్ టు లెర్న్. ఓకే, ఐ షేర్ దిస్ కంటెంట్ టు డాక్యుమెంట్ టు యూ ఆల్. సో మేబీ మీరు ఒకసారి నోట్స్ కంటెంట్ కూడా యూ కెన్ లెర్న్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు లెర్న్ డ్యూరింగ్ అవర్ curriculum or course for next 40 to 45 days. Okay, అడ్వాంటేజెస్, ఎస్ఏపి అడ్వాంటేజ్ ఏంటి, ఎస్ఏపి కాన్ఫిగరేషన్స్ ఏంటి, ఇవన్నీ కూడా బేసిక్స్ నుండి ఇంటర్మీడియట్ నుండి అడ్వాన్స్ లెవెల్లో మనం అన్ని కూడా నేర్చుకుంటాం. సో దట్ ఏంటంటే మనం కొంత ఎక్స్పీరియన్స్ పుట్అప్ చేసినా కానీ వీల్ ఏబుల్ టు మ్యానిపులేట్. ఇంకా ఇంటర్వ్యూ ఎట్లా ఫేస్ చేయాలి, ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ ఏంటి, నేను ఈచ్ కాన్సెప్ట్ చెప్తప్పుడు కూడా ఆ కాన్సెప్ట్లో ఏవేవి ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ వస్తాయో కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అనమాట. ఓకేనా, మల్టిపుల్ డాక్యుమెంట్స్ ఉంటాయి నా దగ్గర. సో ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఈచ్ కాన్సెప్ట్కి మల్టిపుల్ డాక్యుమెంట్స్ ఏముంటాయి. ఓకే, మాస్టర్ డేటా క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు, బిజినెస్ ప్రాసెస్, ప్రైజింగ్ రిలేటెడ్, డాక్యుమెంట్ ప్రాసెసింగ్ చేసేటప్పుడు ఓకే ఎలాంటివి, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఎ క్వశ్చన్స్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు ఆస్క్ ఇన్ ఇంటర్వ్యూ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. ఓకే, అవన్నీ కూడా every end of concept I'll explain you so that you'll be able to understand and learn అనమాట. ఫస్ట్ ప్రాక్టికల్ సెషన్, థియరిటికల్ సెషన్ ఉంటుంది, దెన్ ఎస్ఏపి సిస్టంలో ప్రాక్టికల్ సెషన్ ఉంటుంది. ఒకసారి థియరిటికల్గా నేర్చుకుంటాము, దాన్ని ప్రాక్టికల్గా ఎస్ఏపీలో ఎట్లా కాన్ఫిగర్ చేయాలో వీఆర్ గోయింగ్ టు లెర్న్. ఓకే, ఆల్ దోస్ థింగ్స్, క్రియేషన్, ప్రాసెస్, గూడ్స్ ఇష్యూ అన్ని కూడా ఆల్ దీస్ థింగ్స్. ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ ఎస్డి మాడ్యూల్స్, ఓడిసి నుండి ఎస్డి మోడల్కి ఎంఎంఎఫ్ఐ, పిపి, డబ్ల్యూఎం ఇవన్నీ కూడా ఇంటిగ్రేషన్స్ ఉంటాయి. ఇన్ షార్ట్, ఓడిసి సైకిల్ ఎన్షూర్ స్మూత్ హ్యాండ్లింగ్ ఆఫ్ కస్టమర్ ఆర్డర్స్ రైట్ ఫ్రమ్ ఎంక్వైరీ, ఆర్డర్, డెలివరీ, బిల్లింగ్ అండ్ పేమెంట్ విత్ రియల్ టైమ్ ఇంటిగ్రేషన్ ఇంటూ ఎంఎంఎఫ్ఐసిఓ అండ్ సిఓ మోడల్. సో ఇదన్నమాట మన యొక్క యాజ్ ఎస్డి కన్సల్టెంట్ వాట్ ఈస్ అవర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అంటే వీ హ్యావ్ టు ఎన్షూర్ ద స్మూత్ అండ్ ప్రాపర్ హ్యాండ్లింగ్ ఆఫ్ కస్టమర్ ఆర్డర్స్. ఓకే, స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ ఎంక్వైరీ అనవచ్చు, డైరెక్ట్ సేల్స్ ఆర్డర్ నుండి కూడా విల్ ఎన్షూర్ దట్ డెలివరీ, బిల్లింగ్ అండ్ పేమెంట్ ప్రాసెస్ will be successfully done in turn with integration and collaboration with other few modules, MMPP, FICO modules. Okay, like that. So this is how the SAP in a short nutshell. నేను చాలా కొద్దిగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను, బట్ డౌన్ ద లైన్ వెన్ యూ ఆర్ గెటింగ్ ద ట్రైనింగ్, మీ ట్రైనింగ్ వెళ్తూ ఉంటే విల్ బి ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ మోర్ అబౌట్ ద SAP core concepts. Okay, ఓకే, ఎల్ఐఎస్ అంటే ఇది ఒక రిపోర్ట్ అనమాట. ఓకే, లాజికల్ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్స్ అనేది ఒక కైండ్ ఆఫ్ ఏ రిపోర్ట్, ఎల్ఐఎస్ సిస్టమ్, ఎల్ఐఎస్ రిపోర్ట్స్. ఓకే, అది రిపోర్ట్స్, నథింగ్ బట్ రిపోర్ట్ జనరేషన్. ఓకే, యా. సో అదనమాట హై లెవెల్లో నేను చెప్పొచ్చింది కోర్స్ కంటెంట్ అంతా కూడా. బట్ మీకు ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే కూడా ఫీల్ ఫ్రీ టు ఆస్క్. మీరు ఏదైనా క్లియర్గా ఉంటే, మీకు ఎట్లా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి, ట్రైనింగ్ ఎలా ఉండాలి, కంప్లీట్ ఇంగ్లీష్లో ఉండాలా లేకపోతే తెలుగు ఇంగ్లీష్ మిక్స్ చేస్తేనే బెటర్. ఎందుకంటే కంప్లీట్గా తెలుగు చెప్పాను అనుకో ఇట్ విల్ నాట్ అడ్వాంటేజెస్ టు యూ. ఎందుకంటే మీరు ఇంటర్వ్యూలో ఫేస్ చేయాలి కదా క్వశ్చన్స్. ఇంటర్వ్యూ తెలుగులో అడగడుగా ఇంటర్వ్యూ. సో ఇంటర్వ్యూ అడుగుతారు బట్టి నేను కాన్సెప్ట్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, మీకు తెలుగు అర్థం కాకపోతే ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ తెలుగు ఆల్సో. ఓకే, బేస్డ్ ఆన్ ద ఆడియన్స్, నెంబర్ ఆఫ్ ఆడియన్స్, ఎంతమంది ఉన్నారు ఆడియన్స్ బట్టి. వాళ్ళు తెలుగు ఆడియన్స్ అయితే మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఆడియన్స్, దెన్ ఐ విల్ డెఫినెట్లీ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ ఇన్ తెలుగు అండ్ ఇంగ్లీష్ బోత్. ఐ డోంట్ హ్యావ్ నథింగ్. సో చెప్పండి, సాయిరాజు, సతీష్, ఇంకెవరున్నారు, ఎనీవన్ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్, ప్లీజ్ ఫీల్ ఫ్రీ టు ఆస్క్. Yeah, hi, Satish here. యా సతీష్ చెప్పండి. Yeah, okay. After understand this theoretical knowledge and working on live server and creating live project, is that Yeah. that okay for entry level jobs, right?
not only entry level job. See, even if you put up like a 3 to 4 years of experience, right? Yeah. Based on that experience, how much you put up, we have to Mhm. know about the concepts అన్నమాట. సి Okay. ఎంట్రీ లెవెలే అవసరం లేదు. ఇప్పుడు కాన్ఫిగరేషన్ అనేది, లేకపోతే ఇంప్లిమెంటేషన్ ప్రాజెక్ట్లో నువ్వు ఏం చేసావు, సపోర్ట్ ప్రాజెక్ట్లో ఏం చేసావు, ఒక 5 years ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నవాడు ఏ కాన్సెప్ట్స్లో థరో ఉంటాడు, వాట్ కాన్సెప్ట్స్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి థరో, అండ్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఏ క్వశ్చన్స్ యూ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ విత్ మినిమమ్ ఆఫ్ 5 years ఎక్స్పీరియన్స్. ఆ లెవెల్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ బట్టి నేను ట్రైనింగ్ ఇస్తాను. నేను ఫ్రెషర్స్కి ఎప్పుడు ట్రైనింగ్ ఇవ్వను. నేను ట్రైనింగ్ ఇచ్చేటప్పుడు ఐ ఆల్వేస్, అందుకే చెప్పాను కదా, ఫస్ట్ ఫ్రెషర్స్ని బేస్ చేసుకొని పెడతాను, ఇంటర్మీడియట్ అండ్ అడ్వాన్స్ లెవెల్. సో అడ్వాన్స్ లెవెల్లో మనం తెలుతూ ఉంటే కాన్సెప్ట్స్ డెఫినెట్లీ ఒక 4-5 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళు చేసే రిలవెంట్ కాన్సెప్ట్స్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అనమాట. సో దట్ ఫ్రెషర్స్కే కాదు, ఈవెన్ ఎక్స్పీరియన్స్ పుట్టప్ చేసుకొని కూడా మనము ఇలాంటి క్వశ్చన్స్, ఇలాంటి కాన్సెప్ట్స్ చెప్తే సరిపోతుంది. ఓకే, స్టార్టింగ్ ఎంట్రీ లెవెల్లో ఏముంటుంది, ఫ్రెషర్స్ లెవెల్. సి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎంట్రీ లెవెల్లో, ఫ్రెషర్స్ లెవెల్లో వాడికి ఏముంటుంది, ఫ్రెషర్ అనగానే ఏంటి అసలు, ఈ డజంట్ నో అబౌట్ ఈవెన్ ఎస్ఏపి. ఇప్పుడు కాలేజ్ పాస్ అవుట్స్ ఉంటారు, క్యాంపస్ ఇంటర్వ్యూస్ జరుగుతాయి. క్యాంపస్ ఇంటర్వ్యూస్లో ఏమన్నప్పుడు ఏం చేస్తాం, వాళ్ళు ఇంటర్వ్యూ తీసుకుంటాడు, వాళ్ళు ఏం చెక్ చేస్తారంటే నీ స్కిల్ సెట్ ఎంతవరకు నువ్వు గ్రాప్ చేస్తున్నావు, హౌ మచ్ capability you to grab the information, what is your basic knowledge of accepting the things అనే లెవెల్లో చూస్తాడు. దెన్ డెఫినెట్లీ హీ సపోజ్ టు గివ్ అ కంపెనీలో రిక్రూట్ చేసుకున్న తర్వాత హీ సపోజ్ టు గివ్ ఎ ట్రైనింగ్, బికాస్ యాజ్ ఎ ఫ్రెషర్ రిక్రూటర్స్ ఆర్ కంపెనీ థింక్స్ దట్ హీ డజంట్ నో ఎనీథింగ్ అబౌట్ ఎస్ఏపి కదా, యాజ్ అ ఫ్రెషర్. So you'll give according to the fresh training only with small concepts like master data create చేయడం, order ఎట్లా క్రియేట్ చేయడం, అదంతా కూడా ట్రైనింగ్ ఇస్తారు. బట్ యాజ్ అ ఎక్స్పీరియన్స్ డౌన్ ద లైన్ ఇఫ్ యూ గెట్ ఇన్ టు దాట్, ఎక్స్పీరియన్స్ అన్నప్పుడు బిజినెస్ కాన్సెప్ట్స్ గురించి తెలియాలి. ఇప్పుడు నేను కన్సైన్మెంట్ సినారియో ఇస్తాను, అది నువ్వు కాన్ఫిగర్ ఎట్లా చేస్తావు అని అడుగుతాడు అంట ఎక్స్పీరియన్స్ లెవెల్లో. అది ఫ్రెషర్ని అడగడు కదా. ఫ్రెషర్కి అసలు ఈ డజన్ నో ఈవెన్ కన్సైన్మెంట్ అంటే ఏంటి అనేది, ఇంటర్ కంపెనీ సేల్స్ అనేది ఈ డజన్ నో అబౌట్ దాట్, థర్డ్ పార్టీ సేల్స్ అనేది ఈ డజన్ నో అబౌట్ కదా. నువ్వు మనం ఫ్రెష్ అప్ కాకుండా ఎక్స్పీరియన్స్తో పోతుంటే డెఫినెట్లీ వీ షుడ్ అవేర్ ఆఫ్ ద ఫ్యూ కాన్సెప్ట్స్. అదనమాట. ఓకే, సడన్ రిపోర్టింగ్ కానీ, అనలిటికల్ కానీ, స్మార్ట్ ఫార్మ్స్ కానీ, అవుట్పుట్ డిటర్మినేషన్ కానీ, రూట్ డిటర్మినేషన్ కానీ, ఇవన్నీ కూడా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళని అడుగుతారు. ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటేనే మనకు తెలుస్తుంది, లేదంటే ఫ్రెషర్గా అవన్నీ ఏం తెలియవు కదా అసలు. అందుకనే మీరు ఇప్పుడు ఎక్స్పీరియన్స్ గెయిన్ చేసుకుంటున్నారు కాబట్టి ఈ ట్రైనింగ్ వస్తున్నారు, ట్రైనింగ్ నేర్చుకుంటున్నారు, ఇంటర్వ్యూ అటెండ్ అవుతున్నారు. అదే ఫ్రెషర్ అయితే మీరు ట్రైనింగ్ అవసరం లేదు కదా, మీకు వాడే ట్రైనింగ్ ఇస్తాడు. ఓకే, అది మీరు ఎక్స్పీరియన్స్ పుటప్ చేసుకొని ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నారు కాబట్టి ప్రాజెక్ట్స్ ఏంటి, రియల్ టైం ఏంటి, మీరు రెజ్యూమ్ ఎట్లా ప్రిపేర్ చేయాలి, ఏ ప్రాజెక్ట్స్ ఉంటాయి, ఇంప్లిమెంటేషన్ ప్రాజెక్ట్స్ ఏంటి, సపోర్ట్ ప్రాజెక్ట్స్ ఏంటి, కాన్సెప్ట్స్ ఏంటి, నువ్వు ఏ కాన్సెప్ట్లో వర్క్ చేసావు, ఆ కాన్సెప్ట్స్ గురించి స్ట్రాంగ్ ఉన్నావో మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. ఆ ఇంటర్వ్యూర్ కూడా అట్లాంటి వాటిని అడుగుతాడు అనమాట. ఓకే, సో ఇలాంటి నేర్చుకోనికనే కదా మనం ట్రైనింగ్ ఇస్తుంది, మీరు ట్రైనింగ్ అవుతుంది. అదనమాట. ఓకే, exactly. That's my point. yes. Yeah, the 3.5 years of experience నేను SAP లో చూపిద్దామని నేను ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు 2.5-3 years మినిమం చూపిస్తేనే మీకు కాల్స్ ఉంటాయి, అలా ఉంటాయి. దాని తగ్గట్టుగా మనం ట్రైనింగ్ కూడా, ఎండ్ ఆఫ్ ద ట్రైనింగ్ మీరు విల్ బి ఏబుల్ టు ఆన్సర్ దోస్ లెవెల్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనమాట. Okay, and the catch is I have laid off in the month February this year. ఓకే, How does it affect my future scope? అంటే ఇప్పుడు ఎక్స్పీరియన్స్ చేసిన తర్వాత అది మళ్ళీ బ్యాక్ ఎండ్ లో హ్యావ్ టు చూసుకోవాలి కదనమాట, ఎట్లా గ్యాప్ని ఎట్లా ఫిల్ చేసుకుంటారు ఏంటి అనేది, అది డిఫరెంట్ లెవెల్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్స్. అది మళ్ళీ పే స్లిప్స్ కానీ లేకపోతే అవన్నీ కూడా మనం వీ కెన్ డిస్కస్ ఆఫ్ మేబీ సంథింగ్ డిఫరెంట్ అనమాట, అది కాన్సెప్ట్. Okay. That thing you can come down to an institute and you can talk to us. Yes. Okay. Okay, where does it situate exactly? I mean, where does the institute situates in Hyderabad? See, we had two institute. One is in JNTU, opposite to JNTU. Other is at Alvin X Road. You can come down anywhere. Okay. One is at JNTU and other is at Alvin X Road. You can come to us anywhere. You can ask the institute training people. They can guide you also. Okay. And yeah, I had one more thing. Before I laid off, I went through internal training in my organization, Infosys. Yeah, there I completed till O2C, more of like end user type. And even I sat beside some of SAP associate consultants.
like they are doing something like ticket solving and doing all those stuff over there. How does you guys replicate those kind of work for us? If I want to put up some 3.5 years, 2.0 years of See, experience. whatever experience you may be, we will Okay. train you here, the project training, the real-time training we will give you. Mhm. Okay. So Okay. whatever the training, the people who train under us, they are into non-IT. They don't have even the basic understanding of SAP SD. Mhm. Here, my only suggestion is you need to spend daily 3 hours on this system. Okay, not an issue. If you don't have a time, don't join this course. What I suggestion is, because at end people come to me, I'll tell you, I'm not telling you, Satish, how people come. They just enroll for the course, they'll pay the fee. At the end, they said, sir, we are trained. But when I started asking questions, they said, sir, have you covered this topic? We never we listened this topic. They started saying this. Okay. So whatever the background may be, whatever you had experience, 6 or 1 year, 2 years, 3 years experience, you need to change all those experience into SAP and you need to try for the job. We had a Okay. placement assistance also, we can provide you. Mhm. Mhm. Okay. Mm. Okay. Do you We, have any alumni, sorry? like previous placed students? Like, Yes, do many you have people the got placed. community like open community where I can explore? No, open community, you can come down to our office, you can Okay. see. But we don't have that alumni community. Mhm. Yeah, but that's nice idea, Satish. I can create one alumni community also. So I just saw your advertisement. That's it. So I need Yeah. to trust. I mean, how well you performed in placements. So Hmm. that's why I asked. No, Yeah. please don't mind. This is only the training program. At Okay. the end, the placement will be in a different mode. Like, See, that we'll talk once you can okay, come down okay. offline. Yeah. Okay. Okay. Yeah. Regarding this career gap, how can I minimize the effect of this career gap in the placements? Like, See, that things I'm saying, na Satish. So all these you can come down to our office and we'll talk. okay. Okay. Mhm. Mm. Or else you can take my number, you can ask my number from institute, they'll provide you, or they'll ask you to make a conference, at least they'll make a conference call, then we can talk all this. Okay? Yeah, that would be great. Coming to Yeah. Hyderabad, it would be a great, Yeah. difficult right I now. already Right. they are in the call. Kiran, if Satish calls you, make a conference for me, I'll talk to him. Okay, okay. Satish, fine? Yeah, fine. Shashi, thank you for joining this. Thank you. Yeah, thank you, no, Krishna, and thank you, everyone. Thank you. Yes, Okay. Yeah. కాల్ చేస్తాం. Bye.